Nadu Veettu Kolam is so unique to our Nagaratha tradition that it has come to become a strong symbol of our community's identity. So as the name suggests, Nadu Veettu Kolamங்கிறது நம்ம வீட்டுக்கு நடுவில் போடுற கோலம். So it's made inside the house. ஸோ நம்ம ஊரில் வந்து எப்படி மெயின் கட்டில் இருக்க அறைகளை வந்து வீடுன்னு சொல்லுவோம். ஸோ ஒரு கல்யாணத்துக்கு கூப்பிட வரும்போது எல்லாம் அந்த வீட்டில் அந்த அறைக்குள்ளே இந்த கோலத்தை போடுவோம். அப்புறம் எனி ஃபங்க்ஷன் லைக் பிள்ளையார் நோன்பு சாமி வீட்டில் இந்த கோலத்தை போட்டு தான் ஃபங்க்ஷனை ஆரம்பிப்போம். அண்ட் பொங்கலுக்கு நடு வாசலில் இந்த நடு வீட்டு கோலம் போடுவோம். ஸோ டுடே ஐ எம் கோயிங் டு ஷோ யூ ஹவு டு மேக் அ சிம்பிள் நடு வீட்டு கோலம் in an easy way with a scientific approach so that it's easy for beginners to make and it will be symmetric. There could be slight variations family to family and within the regions of Chettinad. நான் பழகின வே தான் நான் இப்போ காட்ட போகிறேன். ஸோ சிலரில் வந்து நம்ம அந்த பில்லர்ஸை விட கொஞ்சம் தூக்கி மேலே போடுவோம் ட்ரையாங்கிள். பட் இது வந்து எங்கள் பாட்டி யூஸ் பண்ண ஒரு சட்டம். இதுக்கு பேர் கோலச்சட்டம்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இட்ஸ் லைக் அ டெம்ப்ளேட் அரவுண்ட் விச் த கோலம் வாஸ் மேட். ஸோ அதில் பார்க்கும்போது எல்லாம் ஈக்குவலாக இருக்குது. ஸோ தட் இஸ் வாட் ஐம் ஃபாலோயிங் டுடே டு ஷோ யூ ஆல்சோ. பட் எசென்ஷியலி இட் வில் ஹாவ் அ ஸ்கொயர் பேஸ் and pillar-like rectangles on all four directions, two on each side. So the 8 pillars represents the gods around us, like the Ashtadikpalagargal that protect us from all sides. And in between the two rectangular shapes, there is a peak, a triangular shape that shows growth, progress. And inside the square, we fill it with wavy lines like a river, which shows flow and continuity and harmony. Around the whole column we make pulleys. So அது வந்து புள்ளி குத்துறதுன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அது வந்து இட்ஸ் அ டபுள் டாட் that again shows harmony and the relationships between the family members. And also புள்ளிங்கிறது வந்து ஒரு family unit in our tradition, right? So அந்த புள்ளி பெருகணும், it represents progeny. So that is the idea behind the kolam. Now we are ready to make the kolam. So for that you will have to soak half a cup of raw rice and grind it into a smooth paste. This will be the medium for our kolam. And to draw the kolam, we'll use our fingers and we'll use a piece of white cloth or veshti cloth, a thin cloth. And இதை நனைச்சி எடுத்துக்கிட்டு அதால் தான் நம்ம கோலம் இட ஆரம்பிப்போம். And this கோலம் மாவு, the wet paste has to be pretty watery. இல்லைனா வந்து அது ட்ரை ஆகும்போது it will start cracking and coming off. So you have to be very careful with this. So if you don't have a piece of veshti cloth handy, you can use half a sheet of paper towel. That also works fine. ஸோ இப்போ வந்து நல்லா அந்த தரையை நல்லா மொழுகி தொடச்சி ட்ரை ஆக்கிட்டு அப்புறம் இந்த மாவில் வந்து அந்த வேஷ்டி கிளாத்தை போட்டு அதுதான் நம்மளோட பெயிண்ட் மாதிரி யூஸ் பண்ண போகிறோம். அண்ட் அவர் ரிங் ஃபிங்கர் இஸ் கோயிங் டு பி த ப்ரஷ். ஸோ த மாவு வில் ஃப்ளோ த்ரூ அவர் ring finger from that piece of cloth loaded with maavu. So I told you I'm going to show you a scientific way or a technique. The technique is to make a grid of dots just like we do for vasal kolam. So here I have made a grid of 11 by 11 dots. So on the dots la vandu you are going to draw the kolam. So from the third row make a line from the first dot to the 11th dot. Similarly the fourth row. And repeat the same from all sides. So எல்லா சைட்லேருந்தும் third row and fourth row you're going to make long lines and close the lines into like a long rectangle. So you will have a grid of 4 rectangles. So இதில் பார்த்தீங்கன்னா the கோலம் மாவு flows through the middle finger and the மாவு keeps coming from the cloth. And when it is done, you again dip your fingers into that bowl of மாவு and load it again with the maavu. So it's like a loaded brush. Now close it on all ends like this. And எங்கேயாவது spill ஆயிருந்தா keep a wet paper towel ready and wipe it off. And now we are going to make the peaks or tower. So இது வந்து tower, I've made it equal to the pillar, but if you want you can make it a little taller also. And these are the squiggly lines or the waves that we talked about. So these represent flow of life or continuity or harmony. So inge vanda I'm showing you a very simple way of filling it at the same time
putting these wavy lines. So it fills the pillar as well as the middle square. So, but there are different ways to do it. You can make it like a square and do a different design in the pillar, side pillars, like the other picture I'm showing at the top. And you also fill these triangles with different designs. Typically, we use this cross lines. This is very simple also. So you fill all the triangles or whatever shape you make in the middle like this. So similarly, fill all the triangles, or instead of a triangle, whatever shape you make, fill that with some design. And on all the four corners, we'll make some design like a conch or sangu or chakra or a flower. So these are all symbols of auspiciousness, or a divine symbol, something divine. And in the middle also you can make a single design or fill it with some lines, cross lines. It's up to you. Here I'm using squiggly lines on all four sides, and in the middle I'm just making a flower shape. So now we are making the dots, the double dots around. So for that you use both your middle finger and the ring finger. So you press down both the fingers at the same time, so it will make the double dots. If it's hard for you, you can just make single dots and make another set of dots right next to it. So they have to be together. That's the idea. That's why in many pictures when you see, it looks like a line, but it's actually two dots. So this is how you make the double dots. And go all around the column like a border. You should also make it around the designs we made in the corners. And you also make a small column or a design on the right side. It is called a tunai column, or like a companion column, and it's called a mukkali. So that's what I'm making. So that completes our Nadu Veettu Kolam. Hope this was useful and you found it simple enough. And remember, as they say, alli telichalum kolom, alaga potalum kolom. So எப்படி போட்டாலும் நடுவீட்டு கோலம் அழகாக வந்துடும். அது காஞ்சதுக்கப்புறம் it will look gorgeous on the floor. And இது வந்து ஒரு தடுக்கு மேட் 60-70 years back by my grandma. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வேறு ஷேப்லாம் போட்டிருக்காங்க. உள்ள they have used very creative designs. வெளியிலையும் ஷேப் வேறு. ஸோ once you get a hang of it, your creativity is the only limit. ஸோ யூ கேன் எக்ஸ்ப்ளோர் வித் டிஃப்ரெண்ட் டிசைன்ஸ். இப்போ கல்யாணத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல அழகழகு டிசைன்ஸ்லாம் போடுவாங்க. ஸோ விஷ் யூ ஆல் த வெரி பெஸ்ட். என்ஜாய் மேக்கிங் நடு வீட்டு கோலம்ஸ்.